Today we have Dr. Ananth Egoor again on our show, wherein we're going to discuss more about some neurological conditions and so on. Hi Dr. Ananth, how are you? Hi Dr. Moana, good morning. So, good morning. Welcome back to Meta with Moana. Thank you. So, Partha, in earlier episodes, you just helped us more about Bell's palsy and then stroke and all. So, can you just help us to know more about any infectious and inflammatory brain conditions? Yes, so there are a lot of infectious and inflammatory conditions which affect the brain also. అంటే మనకి బాడీలో అన్ని పార్ట్స్తో పాటు బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ కూడా ఇన్ఫెక్షియస్ అండ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ కండిషన్స్కి ఒక టార్గెట్. What are the conditions which are most common? సో ఇఫ్ యూ సీ మనకి ఇన్ఫెక్షియస్ కండిషన్స్లో అంటే వైరల్, సో జస్ట్ లైక్ వైరల్ ఫీవర్, మనకి వైరల్ ఎన్కెఫలైటిస్ కానీ లేదా టీబీ ఇన్ఫెక్షన్. సో మనకి టీబీ అనగానే చాలామందికి లంగ్లో టీబీనే గుర్తొస్తుంది, బట్ దెర్ ఈస్ దిస్ కండిషన్ అంటే లైక్ దిస్ టీబీ ఆల్సో ఎఫెక్ట్స్. ఎస్, సో ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ ద వర్టిబ్రల్ బాడీస్ యాజ్ వెల్. సో ద బోన్ టీబీ, so the spinal column TB which may result in paraparesis and paraplegia, అంటే మనకి కాళ్ళు చేతులు వీక్ అవటము, ఇలాంటి కండిషన్తో కూడా చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇది మీరు ఎన్కెఫలైటిస్ అన్నారు, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఇస్? ఎన్కెఫలైటిస్ అండ్ మెనింజైటిస్, సో దెర్ ఆర్ టూ టర్మ్స్ అనమాట. మెనింజైటిస్ అంటే దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ కవరింగ్స్, అంటే మెదడు పొరలు. సో బ్రెయిన్ హ్యాస్ ఫ్యూ కవరింగ్ లేయర్స్ అనమాట. సో అది ఆ లేయర్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అయితే దట్ ఈస్ గివెన్ ద టర్మ్ యాజ్ మెనింజైటిస్. వేరాజ్ బ్రెయిన్ ప్యారెన్కైమా పర్సే, అంటే బ్రెయిన్ ప్యారెన్కైమానే ఇన్వాల్వ్ అయితే ఆ ఇన్ఫెక్షన్లో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎన్కెఫలైటిస్. సో ద వే దే ప్రెజెంట్ అంటే మనకి ఆ పేషెంట్ వచ్చే కంప్లైంట్స్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మెనింజైటిస్ అండ్ ఎన్కెఫలైటిస్లో. సో వాట్ ఆర్ ద యూజువల్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ ద కంప్లైంట్స్ where the patient shows up to the doctor? High fever. So just like in any infection and inflammation, so fevers are usually very common in these conditions. And yes, because it affects the brain and the spinal cord, neurological deficits. So manaki headache gaani leda behavioral disturbances gaani leda not being alert, అంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా అలర్ట్గా యాక్టివ్గా మాట్లాడుకుంటున్నాము, అర్థం చేసుకుంటున్నాము. సో దే వోంట్ బీ సో అలర్ట్ అండ్ యాక్టివ్ అండ్ కాంప్రిహెండింగ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. ఎక్కువగా నిద్రపోవటం కానీ లేదా స్పైనల్ కార్డ్ ఎఫెక్ట్ అయితే వీక్నెస్ ఇన్ ద లిమ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద యూజువల్ సిమ్టమ్స్ విచ్ వి సీ. సో దానికి కావాల్సిన ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి? హౌ టు డయాగ్నోస్ ఇట్ ఆన్ అ ప్రాపర్ మెడికల్ నోట్? యా, so just like any other infections and inflammations, to start off with the blood investigations and imaging. So manaki brain and spinal cord kabatti depending on the way they present, we image them with either MRI of the brain or the spinal cord. And there's one specific test in meningitis and encephalitis which is very specific for these conditions, that is the CSF analysis. CSF analysis అంటే cerebrospinal fluid, అంటే మెదడు వెన్ను చుట్టూతా ఉండే నీరు. సో దాన్ని మనం తీసుకొని ఒక శాంపుల్ పరీక్షకు పంపిస్తాం. సో దాంట్లో వీ విల్ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ ట్రీట్ దెమ్ అకార్డింగ్లీ. సో దీని ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటారు? సో దీంట్లో యాజ్ యు ఆర్ ఎ న్యూరో సర్జన్, ఆల్ సచ్ కండిషన్స్ డూ దే హ్యావ్ టు ఎండ్ అప్ విత్ ఎనీ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఆర్ లైక్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉంటుందా? బోత్ వేస్. మనకి ఇప్పుడు అవుట్ రైట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది, ఇప్పుడు జ్వరం వచ్చింది, మనం యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటాం. సో అదేవిధంగా వీ ఫైనలైజ్ విత్ ఆల్ దీస్ టెస్ట్స్ అండ్ డాట్ ఇట్ డౌన్ టు వన్ పాయింట్ అండ్ గివ్ దాట్ respective antibiotics for the treatment. So more or less it's a medical management, but yes, as a neurosurgeon our role is more or less seen in TB. So ekkadaithe manaki spinal column lo where the bones are infected with the TB and then causes compression on the spinal cord. So alantappudu when they come with weakness, then our role becomes more and more prominent. Yeah. So but then again it's a very reversible condition. So if they come in time,
they can get back to normalcy. See, basically TB అనగానే it's a kind of nightmare to many. Yes. దాని ట్రీట్మెంట్ ఎంతవరకు అందులో అసలు ఆ ట్రీట్మెంట్లో ఎంత సర్టినిటీ ఉందో ఇట్స్ స్టిల్ నాట్ ఫిగర్డ్ అవుట్ యెట్, రైట్? సో రిలాప్స్ అయిన కండిషన్స్ చాలా ఉన్నాయి, లేదా మెడికేషన్కి రెసిస్టెన్స్ వచ్చిన కండిషన్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బ్రెయిన్ టీబీ, లైక్ కెన్ వి గెట్ టు నో మోర్ అబౌట్ దట్? Yes. See, as you said, pointed very correctly that the relapses and recurrences. So these do happen only when the patient is not compliant with the treatment. So patient our TB regimen correctగా తీసుకుంటే, those are one of the best drugs we have right now for any kind of condition. Like if you take all the conditions, TB and anti-tuberculosis treatment, that's the best thing we have. So are there any conditions which are like totally out of the hands and then has ended up with a surgery needed? ఎస్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టీబీ ఉంది. సో టీబీ మనకి జస్ట్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ స్మాల్ ఇన్ఫెక్షన్, వెరీ కంటైన్డ్ ఇన్ఫెక్షన్, దెన్ ఇట్స్ వెరీ మచ్ ట్రీటబుల్ విత్ మెడిసిన్స్. Okay. But in some conditions, maybe because of the lack of attention or ignorance to the Maybe the the late symptoms, diagnosis. yeah, they present a bit late, so wherein a surgery might be required. సో జస్ట్ ఒకవేళ ఇన్ఫెక్షన్ బ్రెయిన్లో ఉండనివ్వండి లేదా స్పైనల్ కాలంలో ఉండనివ్వండి, సో వాళ్ళకి వీక్నెస్ వచ్చే వరకు ఇఫ్ దే డిలే ఇట్, దెన్ సర్జరీ బికమ్స్ కంపల్సరీ, because we cannot treat the patient with medicines, wait for it for the weakness to improve. The damage might get worsen and it may end up in some permanent deficits. Okay. Like? So like permanent weakness, say for suppose like you after 2-3 weeks a patient వచ్చారు and then we operate, we decompress the spinal cord, but still we will leave them with a certain amount of weakness. But if the present was early, they will get back to 100% normalcy. Why we have operated a lot of patients, young people, young females or young males, young boys and girls who present to us, and now they are happily walking. So we feel happy about that when they present in time. Whenever there is any infection, of course, obviously it lands up with inflammation. So are there any conditions as such confined to inflammation? Yes. So ఇప్పటివరకు మనం మాట్లాడుకునే ఇన్ఫెక్షన్స్. సో దీస్ ఆర్ ఇన్ఫ్లమేషన్స్. సో ఇన్ఫ్లమేషన్ is something that our own body creates an enemy towards our own structures. Okay. So the most common things which we usually see are GBS, Guillain-Barré syndrome. Yeah, which is being quite viral on Instagram these days. Yes, these days. So they present with slow progressive weakness. Okay. వాళ్ళకి అసలు అర్థం కూడా కాదు ఒక్కొక్కసారి. సో దే విల్ బీ హ్యావింగ్ డిఫికల్టీ ఇన్ గెటింగ్ అప్ ఇనిషియల్లీ, అండ్ వాకింగ్ డిఫికల్ట్ అవుతుంది గ్రాడ్యువల్గా, అండ్ దే విల్ బీ బెడ్ రిడన్ ఇన్ ఫ్యూ వీక్స్ టైమ్. సో ఇఫ్ దే meet the doctor, consult the neuro specialist, then we can identify it correctly and start the treatment. There are some neurological conditions which are pretty common, like OCD, ADHD, depression, migraine, a lot as such. So what's the role of a neurosurgeon? I mean, are there any conditions which are progressing into a hopeless state wherein it might need a surgery? Are there anything as such? Or just the medical management would be sufficient for us to address these things? సో మీరు చెప్పిన ఇప్పుడు ఈ 4-5 కండిషన్స్ లైక్ ఓసిడి, ఏడిహెచ్డి, డిప్రెషన్, మైగ్రెయిన్ ఎట్సెట్రా, దీస్ ఆర్ ఆల్ వాట్ వీ టేక్ దెమ్ యాజ్ అ న్యూరోసైకియాట్రీ డిసీజెస్. ఓకే. సో ఫస్ట్ థింగ్ వెన్ వీ బ్రాండ్ దెమ్ యాజ్ ADHD or depression or OCD, see, first thing we have to see the patient as a whole and confirm that it is not due to some organic cause. Okay, so we need some imaging and rule out any particular reasons the patient is like that. So ippudu varaku we got to know a lot more about the conditions, the brain conditions, the spine conditions, and the surgical management, the medical management, what to worry, what not to worry a lot, right? So just stay tuned. I'll help you to know more about the brain surgeries. Not all surgeries are scary. Stay tuned.